ஹாய் ப்ரோ மாட்றா ப்ரோ. இப்போ ஓகே இல்ல ப்ரோ ஒரு இது பண்ணிட்டேனே. Quietly. My apologies. சரி ப்ரோ இப்ப தெரியுதா? சேனலுக்கு புதுசாலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ப்ரோ. நீங்க ஜென்ஷன் ஆடுவீங்கன்னா என் கூட சேர்ந்து விளையாடலாம் ப்ரோ. எனக்கும் நிறைய கொஸ்ட் இருக்கு, ஹெல்ப் பண்ணா நல்லா இருக்கும். Illusion shattered. Busted. Whirling snow. Take flight. Kamisato out. Sometsu. My apologies. ரெடி ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. எனக்கும் ஒரு சில கொஸ்ட் டிஸ்கார்ட்ல இருக்கீங்களா ப்ரோ?
இல்லையா? சரி ஓகே ப்ரோ பரவாயில்ல. யுஐடி பார்த்துக்கோங்க. Quietly now. Whirling snow. Busted. Take flight. Quietly now. My apologies. Take flight. My apologies. Gotcha. Take flight. Whirling snow. My apologies. Sakura swirl. நானா ப்ரோ நான் ஏஷியா யூஸ் பண்றேன் ப்ரோ. ஏஷியா சர்வர். No touching. The Sakoku decree? Did you hear about the We're way behind schedule. What's happening?
Fun's over. Busted. My apologies. Much remains unfinished. No. Quietly now. Here comes the catch. What are the odds? player not found ன்னு காட்டுதா? உங்களோட ஏடி சொல்லுங்க ப்ரோ. Take it easy. Whirling snow. Yeah! Unthinkable. உங்களோட ஐடி கொடுங்க ப்ரோ. நான் இது பண்றேன். நான் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறேன் ப்ரோ. இல்லாட்டி இன்னொரு வாட்டி நல்லா யூஐடி பார்த்துக்கோங்க ப்ரோ. My apologies. Embrace the ice. Teamwork is dreamwork. Whirling snow. Light it up. Then take flight. Yeah. Sakura swirl. Venture time. Shine down. I'm Going in. Torn to oblivion. Whirling snow. These are about to get dicey. Let's light it up. Coming Sakura. There is no escape. Sumetsu. Teamwork is dreamwork. அதான் ப்ரோ உங்களோட யூஐடி நம்பர் கொடுங்க ப்ரோ. நான் அதில் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறேன். அப்போ வரும். நான் உங்களோட யூஐடி போட்டு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்து பார்க்குறேன். Shine down. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it.
swirl. Take flight. I am dishonored. Don't want to be sealed back up. But the truth is still unknown. என்ன ப்ரோ இங்க வரையும் வருது? Take flight. My apologies. Master, don't want much remains unfinished. What are the odds? Take flight. I have dishonored our plan. Take flight. We go. Go in. Busted. Whirling snow. Take flight. My apologies. Embrace the ice. Teamwork is dreamwork. Thumbs up. Take flight. Embrace the ice. My apologies. Take flight. Here comes the catch. Teamwork is dreamwork. My apologies. Go for a swirl.
escape. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Shine down. அதான் ப்ரோ உங்களோட யூஐடி சொல்லுங்க ப்ரோ, நான் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்து பார்க்குறேன் ப்ரோ. Blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. இல்லை ப்ரோ, இந்த யூஐடி சேட்டில் போடுங்க ப்ரோ, நான் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறேன். உங்களோட யூஐடி இருக்கும்ல, அதை சேட்டில் போடுங்க, நான் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறேன். ஹலோ ப்ரோ, கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ. ப்ரோ அந்த இந்த ஐலாண்டோட மலையை நிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு quest இருக்கும்ல ப்ரோ, அது ப்ரோ. ஓகே, அதுவா? அது எதை ட்ரிகர் பண்ணணும் ஞாபகம்? என்ன ப்ரோ? அதுல சீல் உடைக்கணுமே அதான். ஆமாம் ப்ரோ. எது ப்ரோ சொல்றாரு? எனக்கு தெரியலையே. இருங்க ஒரு அது நிமிஷம், நான் பக்கத்து ஸ்க்ரீன் island. ஷேர் பண்றேன் உங்களுக்கு. இந்த ஐலாண்ட்ல வந்து ஏதோ ஸ்வாட டச் பண்ணி ஏதோ பண்ணணும் நினைக்கிறேன். சரியான மலை இடியா இருக்கு. பயங்கரமா இருக்கு கிராபிக்ஸ். ஐயோ என்ன இடியுது ப்ரோ இங்க பாருங்க. கிட்ட போனா சுத்தம் நினைக்கிறேன். நான் ஒண்டி ஆட போறேன். ப்ரோ நான் அதில் டிஸ்கார்டில் ஸ்ட்ரீம் பண்றேன் பாருங்க ப்ரோ. பார்த்தேன் ப்ரோ உங்க யூஐடி போட்டா வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, லைவ் சாட்ல பேசிட்டு இருக்கேன். போய் தாடிக்குமா? Kamisato art. Sumetsu, take flight. Now you shall perish. Cut down. Like this. இதோ இந்த இது மெட்டீரியல் எடுக்கணும் ப்ரோ. நேற்று நான் என் லைவ்ல ஒருத்தர் கூட விளாண்டுட்டு இருந்தேன்ல, அவரோட சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் முடிச்சிட்டேன் நான். இப்போ செகண்ட் பார்ட்டும் தேர்ட் பார்ட்டும் முடிக்கணும் ப்ரோ. நீங்க போங்க, எனக்கு ஞாபகம். ப்ரோ அந்த வழி காட்ட மாட்டேங்குது. அது காமிங்க பாருங்க. ரைட்டா லெஃப்ட்டா? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எது முடிச்சீங்க? இது போகும்போது லெஃப்ட் போய் முடிச்சீங்களா? நெக்ஸ்ட் இங்கே போகுது ப்ரோ. அதான் ரைட்ல. கோஆப்ல ஒர்க் ஆகுமா? ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ. நேற்று நான் கோஆப்ல தான் முடித்தேன். கடைசி ஐட்டம் சப்மிட் பண்ணும்போது மட்டும் வெளில போகிற மாதிரி இருக்கும்.
ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? ப்ரோ கீழே வாங்க ப்ரோ. My apologies. Illusion shattered. Gone to oblivion. Shine down. ப்ரோ ஒன்று கிடச்சிருச்சு ப்ரோ. இன்னும் அந்த ஆர்பு மட்டும் வேணும் ப்ரோ. Illusion shattered. மேல ஓபன் பண்ணிடலாம். எப்படி ஓபன் பண்றது? அதனால இந்த ரெட் வைப்போம். ஐயோ, பயங்கரமான இடம். Now you shall perish. பெட்ரோல் கேரக்டர் மாத்தி வைப்போம். இந்த ப்ரோ பேசுறது கேக்குது ப்ரோ. நிக்லேஷ் ப்ரோ. கேரக்டர் மாத்தி. எலக்ட்ரோ என்னமா ப்ரோ? எலக்ட்ரோ மாத்திங்க. Shine down. என்னாச்சு ப்ரோ? ப்ரோ நிக்லேஷ் ப்ரோ டிவிசி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு விடுவாங்க. அட என்ன ப்ரோ இது பாப்போம். பிஎஸ்என்எல் சாப்பிட்டான். ஓகே ஓகே ஓகே. எப்படி மேல போகுது நிக்லேஷ் ப்ரோ? கிளிச்ல அது ஓட்டக்குள்ள காமிக்குது ப்ரோ. அது எது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது? ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது வெளில வந்துருச்சு? இந்த இந்த ஃபாலோ பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த இது இந்த சீரி மேல போகுது. அந்த காமெடி. ஐயோ பக்கல மாட்டிக்கினா ப்ரோ நடுவுல. மேல தான் போகுது. மேல எக்ஸிட் வருது. ஹாய் ப்ரோ கணேஷ் ப்ரோ. லைவ் போட்டு முடிச்சிட்டிங்களா நீங்க? Illusion shattered. இங்கே ஏதோ காட்டுது ப்ரோ. இங்க இருக்கு ப்ரோ. சால்வ் பண்ணும். சரி ப்ரோ நான் ஊருக்கு கிளம்ப ரெடி பண்ணோம். அப்புறம் பாய். Her Excellency. What is she trying to communicate? அவர் கிகோ பண்ணுங்க ப்ரோ நீங்க. எவ்வளோ நாளா ப்ரோ ஆடிட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஜென்ஷனு? ஹலோ ஹலோ. கேக்குதா? ரொம்ப இதா கேக்குது ப்ரோ. ஒரு மாதிரி
பேசுறது புரிய மாட்டேங்குது. என் டிஸ்கார்ட் சவுண்ட் அதிகமா இருக்குங்க. சவுண்ட் கரெக்டா அதிகமா தான் இருக்கு. இது அது நான் தனி ரூம்ல இருக்கறதால அப்படி கேக்குது. என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, எல்லாரும் அப்படியே கேக்குது. இப்போ கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போய் பார்ப்போம். போக மாட்டேங்குது. கீழே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கரெக்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன். இது போய் இதுல அடிக்கும். இது கீழே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சைடு ரொம்ப திரும்பி வச்சா வைக்கிறேன். ஃப்ராகல் ட்ரெஸ் எல்லாம் காலி பண்ணிட்டீங்களா நீங்க? என்ன ப்ரோ? ஃப்ராகல் ட்ரெஸ். ஃப்ராகல் ட்ரெஸ் இப்போதைக்கு காலி ப்ரோ. போய் டொமைன் போய் முடிச்சு காலி ஆயிடுச்சலாம். ஆனா ஆர்டிஃபேக்ட் அது உருப்படியா கிடைக்கல. இதான் மெயினா பண்ணா போகுது. ஆமாம் ப்ரோ. பாஸே ஆக மாட்டேங்குது. அது கீழே போதா மேலே? மேலே போயிடுச்சு ஒரே அடியா. நான் கூட மாத்தலாமா இதை? உங்களால மாற்ற முடியுதா ப்ரோ? இல்ல இல்ல இல்ல, எப்பதான் காமிக்குது. ஏன்னா எப்ப ஆக்ஷன் ஒன்லி பி கம்ப்ளீட் ரோல் வேர்ல்ட் பண்ணிருக்கு. அது எப்படி ப்ரோ கரெக்டாக அதுக்கிட்ட போய்க்கிறது? அவன் போய் செவுத்துல அடிக்குது. இல்ல இல்ல, இது வந்து அதுக்கு பாஸ் ஆக கூடாது. இது எது இருக்குது தெரியுமா? உங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடுல என்ன ப்ரோ? உங்க பின்னாடி இப்ப நீங்க இருக்கிற இடத்துக்கு போங்களேன். அதுக்கு எதிர்க்க ஒன்று இருக்கு பாருங்க, அந்த பக்கம் கீழே இருக்கிறதா? அது ரைட்ல இருக்குங்க. அந்த எதிர் டைரக்ஷனா. ஓ இங்க வேற இருக்கா? நான் பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. அது அங்க போகும். அது எங்க போகும் அப்ப? அத நீங்க வந்து அந்த இதுக்கு இப்ப நம்ம ட்ரை பண்ணிருந்தோம்ல, வந்து அதுக்கு ட்ரை பண்ணிருக்கேன். இதுக்கா? பெருசு. அதுக்கு இல்ல, அதுக்கே கீழே போறீங்க. மேல வந்து இது இப்ப பெருசு ஒன்று ட்ரை பண்ணிருந்தோம்ல நம்ம. ட்ரை பண்ணி ஏறி போக வேண்டியதா இருக்கு. நான் இந்த ஆனிமோ கொலஸ் வேற எங்கேயோ கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அது வேற என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ப்ரோ. மொத்தமா எடுத்துட்டு இருந்தேனா என்கிட்ட ஒரு 10 மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஓ 11 10 போட்டுக்கா? 9ல இதாயிட்டேன். அது ஒண்ணும் இல்ல, இன்டராக்டிவ் வெப்பன் இருக்கும். அதை வச்சு நீங்க பார்த்து ஈஸியா போகலாம். அதை வச்சு தான் போனேன் நான். எல்லாத்தையும் எடுக்க போனேன். அதில் தான் ஒரு 10 மிஸ் ஆயிடுச்சு. நான் ஆல்ரெடி வேற கொஞ்சம் எடுத்துட்டேனா ப்ரோ. முன்னாடி தெரியாது, மொத்தமாக தான் வச்சு எடுத்தா ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக எடுத்து விட்டேன் நான். நீங்க எந்த ஊர் ப்ரோ? நான் திண்டுக்கல் ப்ரோ.
என்ன பண்ணிருக்கீங்க? படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமா ப்ரோ. காலேஜ் போறோம் ப்ரோ. எத்தனாவது இயர்? ஃபர்ஸ்ட் இயர் ப்ரோ. ரெய்டன் எந்த பேனர்ல இருக்கீங்க? எந்த பேனர்ல இப்ப போச்சு அந்த பேனர்ல இருக்கீங்க? ஆமா ப்ரோ. ரைடனும் இதுவும் வந்துச்சு சங்கனோமியா கொக்கமி. ஓ ரெண்டுமே ஒரு ஒரு பேனர்ல அந்த இதுலயே கிடைச்சிச்சா? இல்ல எனக்கு கொக்கமி கிடைக்கல, ரைடன் மட்டும் தான் கிடைச்சிச்சு. இப்போ இது 50-50ல இருக்கேன் நானு. 50-50 70 பிட்டில இருக்கேன் இப்போ. எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு உங்ககிட்ட? 70 இப்ப விஷயம் எதுவும் இல்ல, 70 பிட்டில இருக்கேன் இப்ப. ஈஸியா இருக்குமா நீங்க? காசு எடுக்கணும், எப்படி எடுக்கன்னு தெரியல, எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. அடுத்து காசுக்காக தான் வருது ஈட்டோக்கு அடுத்து. பெனட்டா பெனட் C1 நினைக்கிறேன் ப்ரோ, தெரியல இருங்க பாக்குறேன். அவளுக்கு வந்து பெனட் C0 ப்ரோ, கான்ஸ்டலேஷன் நான் போடல. ரைடனோட F2P வெப்பன் ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணுங்க, ஈஸியா கேட்ச். ஆமா அது எடுக்கணும். ஆனா என்கிட்ட இன்னொரு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வெப்பன் இருக்கு, அதான் யூஸ் பண்றேன். அது பெவோனியஸ் வேஸ்ட் ப்ரோ. இது பெவோனியஸ் வந்து ப்ரோ அப்படியே என் கூடயே வாங்க ப்ரோ, எங்க போகணும்னு நீங்களே சொல்லுங்க, நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன். இவங்க அடிச்சு பாட்டா போதா? போகுது ப்ரோ போகுது என்கிட்ட போகுது ப்ரோ. எங்கேயோ போகுது. கடைசி ஒண்ணே வந்து அவங்க இது மட்டும் தான். ஆமா இதை மட்டும் திருப்பினா போதும். இது மட்டும் திருப்பணும். என்ன எங்கேயோ திருப்பிச்சு? ஒருவேளை அதுதான் திருப்பி வைக்கிறோம் நீங்க, அதுதான் போகணும். இது ஆமா ப்ரோ, இதுல வச்சு போக வைக்க முடியாது, நம்ம அதுக்கு போக வைக்கணும். இத வந்து இல்ல திருப்பி இல்ல தப்பா இருக்கு. இன்னொரு வாட்டியா? இது வந்து அதுக்கு போகும் ப்ரோ, அத வந்து இந்த சைடு போக வைக்கணும் இதுக்கு. ஆனா இது ஸ்ட்ரைட்டா இல்ல, கீழ இருக்கு, கீழ டைரக்ஷன்ல பார்த்த மாதிரியே. இருங்க அத வந்து மாத்தி வைக்கிறேன். இது எங்கிட்ட ப்ரோ போகும்? இதுதான் அந்த இது கீழ அந்த தண்ணி இருக்குல, அது போற மாதிரி மாத்துங்க. ஓகே. நானும் பண்ண மாதிரி இருந்தா அதுக்குள்ளே எப்படி ரெசின் காலி பண்ணிட்டீங்க நீங்க? இன்னும் ஃபார்மே பண்ணி கேரக்டர்லாம் கரெக்ட் ரெசின் அவ்வளவு இருக்குங்க. என்ன ப்ரோ? என்னது ப்ரோ? கேக்குதா? ஹலோ கேக்குது சொல்லுங்க. பிராண்டல் ரெசின் அவ்வளவு இருக்குமே, அதுக்குள்ளே காலி பண்ணிட்டீங்க எல்லாத்தையும்? ஆமா ப்ரோ, போய் டொமைன் போய் இது பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அதான் எதுவும் நல்லா கிடைச்சதா? எதுவும் கிடைக்கல ப்ரோ. இது நான் ரைடன் டொமைனா தான் போட்டுட்டு இருந்தேன், ஆனா அயாக்காவுக்கு தான் ஆர்டிஃபேக்ட் ஏதோ ஓரளவுக்கு கிடைச்சிச்சு. அயாக்காவோட ரைடன் மோசமா இருக்கு என்னோடது. எலிவேஷன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டா ஆச்சா வரும் நினைக்கிறேன். கீழே கேமரா நேரா வச்சா அது வந்து இது பாருங்க, இப்போ இது கடைசியா வந்து போச்சுல, அது வந்து இதுக்கு வரணும். எதுக்கு ப்ரோ? போறேன் பாருங்க, இதுக்கு வந்த பிறகு இது வந்து அதுக்கு போணும், இந்த தண்ணிக்கு போணும். புரியுதா? நீங்க எங்க இருக்கீங்க? இந்த பாருங்க, இந்த பக்கம் உங்களுக்கு அப்படியே பின்னாடி இதோ இருக்கு பாருங்க, கீழ 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 மேப்ல பாருங்க, மேப்ல மினி மேப்ல பாருங்க, அந்த கீழ கீழ. ஆமா பாத்துட்டேன். இப்போ நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து அது திருப்பிட்டு வாங்க. சரிங்க, அதை திருப்பிட்டு இதுக்கு வர மாதிரி பாஸ் பண்ற மாதிரி இத வந்து அந்த நீங்க நிக்கிற இடத்துக்கு வர மாதிரி பாஸ் பண்ணவா? ஆமா. நீ வெயிட் ஆகிக்கலாம். ரொம்ப மேல தூக்குங்க. இப்போ ஓகே. இப்போ இத வந்து இந்த தண்ணி போற மாதிரி மாத்தணும். ரொம்ப மேல போயிடுச்சு ப்ரோ.
ஆமா ரோட்டா எனக்கு தெரியல நீங்க மாத்துங்க இப்போ ரொம்ப மழை போனாவே இருக்கு இப்போ ஓகேவா இதை கீழே இறக்கவா? மூணு அடியா தான் இறக்க முடியாது ஏதோ இன்னொரு வாட்டி கீழே இறக்க முடியும் ப்ரோ இதை. சரி வரலாம் கரெக்டாக தான் இருக்கு ப்ரோ உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கலாம் உங்கள் வியூவில் இருந்து நீங்க அப்ப அவங்களோட யூஐடி போட்டா வர நீங்க என்ன சர்வர் ப்ரோ? நீங்க அக்ஷய் ப்ரோ. நான் ஏஷால விளாட்றேன். நீங்க வேற சர்வரா இருந்தா கூட வராம இருக்கலாம் எனக்கு. வேற சர்வர் தான் ஆட முடியும் ஏஷியானா ஏஷியா வரலாம் லைவ்ல ஒருத்தருக்கு ஐடி போட்டா வர மாட்டேங்குதான். What is she trying to கீழே control? அது மாதிரிங்களா அதுக்கு இல்ல ப்ரோ முதல்ல போகுதான்னு பாப்போம். சரி ஓகே கரெக்டாக போகுது பார்த்தீங்களா இப்போ இதுதான் போகணும் ரைட்டில் இப்ப இதை எங்கிட்டு ப்ரோ திருப்புறது? இப்போ அந்த வாட்டருக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ற மாதிரி திருப்பி வைக்கீங்க அந்த வாட்டரை அதுதான் வாட்டருக்கு போக மாட்டேங்குதே ப்ரோ. எங்கிட்டு திருப்பணும்? திருப்பணும் நீங்க திருப்பி கீழே இருக்கணும் இப்போ கடைசியத்தில் இருக்கிற டைரக்ஷன்ல கீழே இறக்கிங்க கீழே இருக்கீங்க கீழே இல்லை கீழே இருக்கீங்க அவ்வளோ இப்போ போய் பாருங்க போடும் எதை ப்ரோ எப்படி பாக்குறதுன்னு கேக்குறீங்க? நீங்க எதுல ப்ரோ விளையாடுறீங்க? பிசில விளையாடுறீங்களா மொபைல்லையா ப்ரோ? லேப்பா? என்ன கிராஃபிக் கார்டு? ஆசுஸா ப்ரோ? ஏசரா? ஐயோ இது இந்த பக்கம் காமிக்குது அந்த பக்கம் காமிச்சது அது இன்னொரு வாட்டி திருப்புங்க அப்ப நான் ரொட்டேட் பண்ணுங்க இன்னொரு வாட்டி திருப்பினா இங்கிட்டு போயிருமே ப்ரோ. இப்ப பாப்போம் இப்ப அங்க அங்க அது மேலே திருப்பி போய் அடிக்கும் ப்ரோ. அது அப்ப போனா சும்மா மேல போய் வச்சு பாப்போம் என்ன பண்ணுது இதுதான் நீங்க இது யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா ப்ரோ? ஆர்டிக்ஸ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. ஜிடிஎக்ஸ் வாய்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்கோ அடிக்கவே அடிக்காது. இந்த எக்கோ அடிக்குது? அடிக்காது. நான் அது யூஸ் பண்ணா அடிக்காது. எதுல போய் ஆன் பண்ணால? அது நீங்க டவுன்லோட் பண்ணோம் ப்ரோ. ஜிடிஎக்ஸ் வாய்ஸ்னு சொல்லி டைப் பண்ணுங்க. சாரி என்விடியா வாய்ஸ்னு டைப் பண்ணுங்க. அதில் வந்து ஜிடிஎக்ஸ்க்கும் ஆர்டிக்ஸ்க்கும் தனியாக இருக்கும். நீங்கள் ஜிடிஎக்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்க. அதில் இது எக்கோ ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை போய் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வாய்ஸ் கிளியராக கேட்கும். போவே இல்லை ப்ரோ. அதான் அதுக்கே திருப்பி போக முடியாது. அதனால் நம்ம இதை வந்து அதுக்கு திருப்பணும் ப்ரோ. இங்கே இருக்குது பாருங்களேன் இந்த சைடு ஒன்று அதுக்கு போடணும். Adventure team, assemble! எங்கடா போயிட்டான்டா? அது காமிட்டாரு. எத்தனை மணிக்கு போறானா? பேக் பண்ணனும் சொல்லிட்டு காமிட்டாரு. போறான்னு சொல்லியா? 5 மணிக்கா இருக்கும். ப்ரோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இல்ல இல்லை இது வந்து நம்ம இதுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆக்கக்கூடாது. இது வந்து அதுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் மாற்றணும். இந்த பக்கம் இருக்கிறத பார்க்கவே இல்லை. இன்னொன்று இருக்கு. இல்ல பாஸ்லாமாவும் உள்ள என்ன ப்ரோ?
பாஸ் ஆவரும் இல்ல ஓபன் பண்ணலாம். ஆகும் ப்ரோ. அது கீழ இருக்க மாதிரி வரும். அவ்வளோதான். இந்த ஃப்ளவர் இருக்குல்ல அதை பிடிச்ச மேல போயிருங்க. இதுதான் இதான் அந்த இது பிடிச்ச மேல போயிருங்க. போயிச்சு இறங்க போயிச்சு. எப்பா எவ்வளோ கொஞ்சம் கடைசியில் போயிடுச்சு. இன்னும் இந்த சைட் திருப்பணும் போல ப்ரோ. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது. இப்படி வர மாட்டேங்குது. யூடியூப் பார்த்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்க. யூடியூப் பார்த்தா bro. ம் இல்லைன்னா ஒன்று தப்புனா கூட திருப்பி மண்டை குழம்பிடும். இல்ல ப்ரோ இதுவரையும் எல்லாம் கரெக்டா வருது. அதுக்கப்புறம் தான் போக மாட்டேங்குது. போச்சுடா. வந்துருச்சு ப்ரோ. வந்துச்சு. டிஸ்கார்ட் லைவ் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ப்ரோ. அத போய் எடுத்துட்டு அங்க போணும் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. இடி இடிச்சே அயாக்கா காலி ஆயிடுவா போல. எப்படி ப்ரோ என் லைவ கண்டுபிடிச்சீங்க நீங்க? பன்னெண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து லைவ் போட்டீங்களா ப்ரோ? நீங்க தான். எப்படி ப்ரோ 12 மணி நேரம் உட்காந்து விளாண்டீங்க? 4 பேர் தானே ப்ரோ விளையாட முடியும். 3 பேரா விளையாடுவீங்களா? 3 வேர்ல்ட்ல போய் விளையாடுவீங்களா? ம். ஓ. ம். நான் இங்க ஏதாவது சப்மிட் பண்ண போறேன் ப்ரோ. இந்த வேர்ல்டு லீவ் இது பண்ணிக்கிறேன். சிங்கிள் பிளேயர் போய்க்கிறேன். பிசி கேம்ஸுக்கு அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் இல்ல ப்ரோ. எல்லாம் மொபைல் கேம்ஸுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றாங்க. நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆமா அப்படியும் சொல்லக்கூடாது இல்ல ப்ரோ. ஏன்னா நெறைய பேர்கிட்ட மொபைல் தானே ப்ரோ இருக்கு. பிசி நெறைய பேரா அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. அதனால இது பண்றாங்க. ப்ரோ இன்னும் ஒண்ணு தான் ப்ரோ. அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கங்க ப்ரோ திருப்பி வேர்ல்டு.
எனக்கு ம். கேக்குது, கேக்குது, கேக்குது. ஆர்டிக்ஸ் வாய்ஸ் இல்லையா? சரி நான் இந்த லைவ் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன் ப்ரோ. அது இது NVIDIA வாய்ஸ்ன்னு போடுங்க. ஆர்டிக்ஸ் வாய்ஸ்ன்னு போடாதீங்க. NVIDIA வாய்ஸ்ன்னு போடுங்க. அது வெப்சைட் வரும். அதுல போய் GTXக்கு, ஆர்டிக்ஸ்க்கு 2க்கும் தனித்தனியா இருக்கும். அதுல போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஹலோ? ஓகே, ஓகே. இத்தனை இருக்கு ப்ரோ. 1, 2, 10, 15 இருக்கு ப்ரோ. என்னைக்கு நான் கலெக்ட் பண்றது? யூடியூப் தான் பார்க்கணும். எப்பா ப்ரோ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 இருக்கு ப்ரோ. வாய்ப்பே இல்ல நான் பார்க்காம முடிக்கிறதெல்லாம். நான் யூடியூப் பார்த்து முடிப்பேன். லைவ் இந்த மாதிரி யாராவது சேட்ல வந்து சொன்னாங்கன்னா எதுவும் பேச முடியாது. அப்புறம் போயிருவாங்க. அதனால பார்க்குறேன். இதுல இருக்கு. இங்க போயிட்டு இது என்ன ப்ரோ 2 இதுல இருந்து பால் வருது இதுல?
இதோ இந்த இது பார்த்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ யூடியூப்ல. அடே 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 அடே. நான் வாட்டுக்கு என் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன். சம்மந்தமே இல்லாம இடி வந்து கீழே தள்ளி விட்டு மொத்தமா போயிடுச்சு ப்ரோ. கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. உட்காந்து பொறுமையா முடிக்கணும் போல. இல்ல ப்ரோ வீக்கே வீக்கே வீக்கே. என் பேர் வருண் ப்ரோ. கரெக்டா தான் இருக்கா இது? ஓகே ப்ரோ. அந்த அவ்வளோ மொதைக்கு பரவாயில்ல. இவன் என்ன ப்ரோ அவன் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதை போய் நம்ம காமிச்சிடுறான்.
இன்னைக்கு நைட்டா ப்ரோ வருது காசுகா? இன்னைக்கு நைட்டா வருது காசுகா? ப்ரோ என்ன ப்ரோ இங்கிட்லாம் ஏதோ இருக்கு? எது ப்ரோ அந்த புகையா இருக்குமே அந்த ஐலாண்ட் அதுவா? ஸ்வாடா? ம். ப்ரோ இப்ப இது கான்ஸ்லேஷன் 6 வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் சீச்சி உங்களுக்கு இப்ப. இப்ப இன்னொரு சீச்சி குடுத்தா என்ன பண்றது ஃபர்ஸ்ட்டு? வேஸ்ட்டா? இல்ல ப்ரோ கான்ஸ்லேஷன் வருதுன்னா அதுவும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா கான்ஸ்லேஷனும் முடிஞ்சிருச்சுன்னா
Take it easy. போய் கூட்டாவை குடிச்சிட்டு முடிப்போமா? இப்போ quest இருக்கு, அப்புறம் கூட்டாவை quest இருக்கு. This blinding sunlight is such a pain. No way I can get a nap in this weather. டீம் பார்க்கும் நண்பர்களே லைக் போட்டு பாருங்க. சேனலுக்கு புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. On closer inspection, it seems like there really are a lot of people talking about this kind of stuff. Hey, see those two? Paimon remembers them from the AI publishing house. One's an editor and the other's an author. Grasp the thought in mind. Clear like the light of the moon. As close as kin with you. No, thou. Wait, thee? Hear my summons, right? No, it's not hear my summons, it's heed my summons. Heed! You're never going to get it down at this rate. Hey, what are you guys up to? Whoa! Sheesh, you scared me. Okay. Okay. Where did I leave off with the incantation again? Incantation? Are you guys trying out பார்க்குற this எல்லாரும் new லைக் wishing போட்டு ritual பாருங்க. stuff சேனலுக்கு too? புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ளீஸ். Junkichi is trying it out to be specific. He's hit a bit of a creativity block recently, so I'm helping him make a wish so that he can move past it. I mean, I obviously don't, but Junkichi never listens to an outside opinion, so all I can do is go along with it. Mr. Shigeru, can you please be a little more accommodating? This is extremely important to me. People have had all kinds of wishes come true. Become more attractive, get rich quick, ace their studies. I'm just a poor, struggling writer looking to get over a creative hurdle. Is that so much to ask? Anyway, I just know this is going to work. I have a gut feeling about it. Didn't you say the same thing when you went to make your wish at the Grand Narukami Shrine? Oh, I just know this is gonna work. I have a gut feeling about it. The Omamori from the shrine take too long to have any effect on your luck. Alright, enough of that. Help me get this incantation down. My new book depends on it. Look, to be completely honest, I think you need to sit down and have a good think about what kind of story you want to write. Where's all that self-confidence you had when you first started out? Look at you now, trying dubious methods from any old light novel. Wait. What? This wishing ritual comes from a light novel? Yep, it's from the one called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. No, it's most likely a self-published title.
It just appeared out of nowhere and took Inazuma by storm. As a fellow writer, I'll refrain from passing comment on how well the story is written, but everyone is saying the wishing incantations it contains are the real deal. Look, Junkichi. Yes, everyone's saying it's real, it works, but that's only half the story. I've also heard lots of people saying that everyone who's had their wish granted using this method starts behaving strangely. What's so surprising about that? They're probably just giddy with joy at having their wish come true. This is starting to sound a little suspicious. Why don't we go to the Grand Narukami Shrine and ask Yaimiko about it? She's the expert when it comes to both light novels and the supernatural. You're here. Well, hello there, young ones. What brings you to the shrine? It just so happens that I have a wonderful novel here. I highly recommend it. Oh? Well, what did you want to ask? Well, we were just... actually, you look kind of busy. Is this a bad time? No, not at all. It's nothing major. Lady Guji, what do you mean, nothing major? I'm begging you, you've got to help me save my brother. It really is nothing major. I stand by that. Oh, but since you're so curious, let's have him relate the story one more time, just for you. You two seem to have a good relationship with Guji-ai. Please, put in a good word for me. You have to convince her to help my brother. Here's what happened. My name is Kato Yohei, and my brother is Kato Shingo. Domon turned him away, took one look at him and said he didn't have what it takes to train in the art of the sword. But my brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could, and finally proved himself by defeating one of Domon's best disciples in a duel recently. But since his victory, he's been acting extremely strange. It's like he's become a completely different person. The doctors can't find anything wrong with him, so I'm betting it must be the work of an evil spirit. That's why I'm here, begging for Guji-ai's help. You know, there really aren't as many evil spirits lurking around as you seem to think. Your brother achieved the goal he'd been striving toward for as long as he can remember, and now it's gone. It's only natural that he feels a little empty and lost while he's trying to find a new direction. If it were me, I'd just leave him be for a couple of days. He'll recover on his own soon enough. No, Lady Guji. If you saw him for yourself, you'd know. I guarantee you, he's not acting like someone who feels empty and lost. Oh, all right. Then tell me, when did your brother spar with Domon's disciple? About 5 days ago. 5 days ago, you say? Yes, Lady Guji. That's a long time for him to be acting up like this. I'm really worried about him. Our greatest wish is to one day found our own school, just like Domon. We can't jeopardize that dream now. Wait a minute, now I'm a little confused. Are you here to save your brother, or are you here to make your dreams of founding a martial arts school come true? Well, they're kinda two sides of the same coin, aren't they? Whatever. Let me ask you this. Have you heard of any interesting new rumors lately? If so, I'd love to hear about them. What? Rumors? I haven't heard anything. Oh dear. Well, that's too bad. Lady Guji, please stop changing the subject. This is someone's life we're talking about here. Please, you've gotta help me. Miko, he seems really desperate. This thing with his brother sounds really bad. Come on, you should help him. Okay, fine. Then it's decided. Yay, Miko! So you're gonna help him? Kato, whatever your name was,
These two guests are trusted acquaintances of mine, and in fact, they are experts in resolving all manner of strange and supernatural phenomena. Exorcisms and that sort of thing are all in a day's work for them. Yeah! Wait a sec! Really? Is that hesitation that I detect in your voice? So let me get this straight. You come begging to me for help, I actually recommend someone for the job, then suddenly you start doubting me? Not at all, never. Whatever Lady Guji says, I trust wholeheartedly. Thank you two for your willingness to help. Please follow me. Now hold on a hot second, Miko! We may be a lot of things, but we ain't exorcists! Don't worry. If he wants an exorcism, just grab a handful of salt and mutter some mumbo-jumbo while you're sprinkling it around. It's a common trope in light novels, right? You just have to have a bit of bravado. As soon as the protagonist gains self-confidence, everything else just magically falls into place. Well, you were the ones who seemed concerned about his situation. Don't you think it would be a little unfair to make me do all the work? Besides, we both know you wouldn't be here at the Grand Narukami Shrine unless you had a request for me too. This is an opportunity to demonstrate that you come in good faith. This feels all wrong! But you technically have a point, so... All right, let's go. Don't worry now, I'll be coming along too. Okay, let's follow Yohei and go visit his brother. What is going on here? Granted, you can never be... Well, a life's at stake here, so it looks like we'll have to deal with that first before we'll get the chance to ask her about the incantation stuff. How strange. My brother's been meditating here pretty much constantly over the past few days, but now he's gone. Meditating? Yeah, it's something that he suddenly started doing after defeating Domon's disciple. He just sits there alone, talking to himself. It's pretty disturbing, actually. But that's not important right now. Where the heck could he have gone in his current state? This does pose a bit of a problem. If we can't find your brother, well, we can't perform an exorcism with nothing to exorcise, can we? Kato, whatever your name was, given the circumstances, why don't you start by going to find your brother, and also picking up a handful of salt on your way? We'll need to use it during the exorcism. Okay. Okay, got it. I'm on it. பார்க்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் Help பண்ணிடுங்க look for his brother too? people who are watching this. No need. While What's-His-Face is handling that, we'll take a walk around and ask people what they know about the two brothers. Maybe we'll find out some amusing details. Take it easy. Hello, sir. We'd like to ask you about the Kato brothers. Oh, are you debt collectors? Yohei said to tell you not to worry. He'll be able to pay you back as soon as he has enrolled a few disciples. Huh? Debt collectors? No, we're not here for anything like that. But, it sounds like Yohei and Shingo have gotten themselves into a bit of a pickle. Well, yes, I don't think there's any disputing that. Those two don't have an ounce of dedication between them. They just hop between ideas and won't stick to anything. Huh? But Yohei said his brother has always wanted to become a sword master, and even asked Domon to be his sensei. That's true, yes. Shingo begged Domon to take him on, and eventually, he finally relented. But even after convincing a renowned sensei to give him a chance, he was the same as ever, bumming around in class instead of focusing on his training. In the end, Domon had had enough and kicked him out. But Shingo was resentful about it. He blamed Domon for not seeing his potential, and even declared that he would challenge a disciple of Domon to a duel. Wait, what? That's
not what we heard. Oh, how interesting. We heard a slightly different version. My brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could and finally proved himself by defeating one of Domon's best disciples in a duel recently. Yohei said that? That Shingo trained hard. That's ridiculous. He just lay there cussing to high heaven all day, every day. Some training regimen, that is. Yohei did tell me about Shingo winning the fight, but I took it with a grain of salt. You can ask Kenji at the village entrance more about that. He always has reliable information. Hey there, we've come to ask you about the Kato brothers. Oh. Oh, you mean Shingo and Yohei? Yeah, we heard that Shingo defeated an apprentice of Domon's recently. Is that true? Yes, it's true. Wait, so are you here because you heard they're starting their own school and you're looking to sign up? We're not here to sign up, but we would like to hear more details about the fight. Well, you've come to the right person. I actually went to watch it. I thought it was a joke when I first heard that Shingo was going to challenge a disciple of the Meikyo Shisui art. But when he drew his sword, he became a whole different person. The way he handled his blade, it was like flowing water, mesmerizing to watch. Domon's disciple is no pushover, but he was absolutely no match for Shingo. Is Shingo really that strong? Yep, he seemed pretty euphoric after winning the duel, too. He was celebrating very vocally, saying something like, "What a duel. I haven't felt this good in a long time." Any other details to share? We've heard that Shingo has been behaving rather out of character since then. I'd definitely say that he has more energy than he used to. In the past, he never used to do much except lie around sunbathing all day. But just yesterday, for example, I saw him cutting down trees for the village head. In the space of one afternoon, he did what most people couldn't finish in 3 days. Not only that, but he managed to fell a lavender melon tree with just one kick. Quite impressive. Things got weird after that, though. The village head brought out some tofu for him, and he just flipped out. He shouted, "What is that stuff? Keep that away from me!" and then ran off. Lady Guji, esteemed exorcists. Finally, I found you. I found my brother. He's at the waterfall, and I've got the salt you asked for, too. Come on, let's go! Oh, as much as I'd prefer to stay and hear some more delicious details, I suppose we'd better be going now that he's been found. Look over there. So this is Yohei's brother. Whoa, he's meditating while sitting in a waterfall. That's pretty wild. Hey, listen! He's talking to himself. Woo! How's that? Can you feel it? Can you feel the feeling of manliness? பார்க்கும் அனைவரும் லைக் போட்டு பாருங்க. People who are watching the stream, please like, share and subscribe. If you are new to the channel, How please can a hit the like manly button. man aspire to something? ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும் நண்பர்களே லைக் போட்டு பாருங்க. சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Please spare me. Spare me. I can't feel the manliness. I can't even feel the cold anymore.
I can't take any more. I'm gonna die. Yohei. Yohei! Save me! Save me! Genshin Impact, bro. Did you hear that? All the nonsense aside, he's going for help. Huh? Who goes there? He stood up, and now he's coming this way. No, don't come any closer. Help! What do we do? Miko, think of something! Oh, poor thing. Yohei, your brother's life is hanging in the balance, and he's using his final breaths to call on you for help. Whatever shall we do? Well, how should I know? The way it looks to me is that Shingo feels terribly resentful to you about something. Would you mind telling me what that's all about? I don't know what to tell you. I don't know. You don't know? But surely you should have more insight than anyone else into how your brother came to be this way? Yohei, I suggest you think very carefully before you open your mouth again. This is a life or death situation. Your brother is your closest relative. You must have noticed straight away when he started acting out of character. And yet, 5 whole days pass before it occurs to you to come and seek help from me. You really expect me not to notice the gaping holes in your story? But I... As you wish. It's fine by me if you don't want to tell the truth. But after Shingo dies, you'll be next. It's futile trying to escape. Anywhere in the world you run to, it will be right behind your back. After all, you did summon it together. Ah! All right, I'll talk. I'll tell you everything. Yes, that's it. The one that's all the rage right now. You just have to recite an incantation at midnight and your wish will be granted. Just like the book described, we drew the magic symbol, stepped inside it barefoot at midnight, said the incantation, and lo and behold, spheres of light appeared all around us. After my brother wished to become a swordmaster, it really worked. Out of nowhere, he suddenly had these amazing sword skills, but his whole personality changed too. Because I was worried that if he goes back to normal, he'll lose his skills with the sword. If that happens, it'd ruin our plans to start a martial arts school, and we'd be back to being poor. I just wanted to keep this under wraps until we'd managed to get the dojo set up and paid off our debts. So then, why'd you go to the Grand Narukami Shrine? Well, 'cause with the way he's acting now, I was worried that rumors might start spreading that he's gotten involved in the occult arts or something, and then no one would want to sign up as his disciple. So I was thinking that maybe Lady Guji might have a way to get my brother back to normal, but let him keep his sword skills? My, look at you with your ingenious schemes. Stop deluding yourself. These newfound sword skills are not his. They belong to the spirit that has possessed him. You're right. We were wrong to do what we did. We had this coming. All right, then. Your turn now, my little friend. Toss the salt, and then draw your sword. It's the spirit! See that? That's what you summoned. And look, now that Shingo's no use, it's coming straight for you. Save me! Save me! Miko! He fainted! We do nothing. But you, little one, just a quick fight and this will all be over. Who's this? Ah, a fellow swordmaster. Come on, fight me! He's coming! Be careful!
Here comes the catch. Kamisato art. Sometsu. Whirling snow. Everybody stand back. Shine down. Doom crack download பண்ணானான்னு பார்க்கறேன் bro PCல. That was great. Nintendo Switch game நான் பார்த்தேன் Instaல. I haven't felt this great in a long, long time. He disappeared, but he looked pretty content at the end there. வேற ஏதாவது கேம் சொல்லுங்க bro. ஸ்டீம்ல இல்லாட்டி எபிக் கேம்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கிற மாதிரி ஒரிஜினல் கேம் வேணா ஏதாவது சொல்லுங்க ட்ரை பண்றேன் நானு. We can talk about it later. They're about to wake up. What am I doing here? Yohei? Yohei, is that you? Shingo, are you alright? Yohei, I had the weirdest dream. I dreamed that I wasn't a useless loser with a sword anymore. I even beat one of Domon's disciples. I thought we could finally open a dojo of our own now. But then I realized I couldn't control my own body. And there was this voice in my ear talking to me constantly. I was terrified and I wanted to take control of my body back, but I couldn't. And the voice kept talking about manliness. Shingo, we shouldn't have made that wish. We summoned a spirit and it possessed you. Yes, and had we not come to your rescue, your life would have been over before too much longer. Thank you, Lady Guji, and thank you for your assistance, exorcism experts. All right, take him to get some rest. He's very weak right now, having been possessed for quite a few days. He will experience a high fever, but it won't be fatal. Remember, this is the price you pay. At this point, I would normally lecture you on the dire consequences of using occult methods to obtain power that does not belong to you. But I think you get the picture now, don't you? Yes, we understand now. We won't do it ever again. Thank you, Lady Guji. Thank you, exorcists. We'll be on our way then. Come on, Shingo. Miko, would they really have lost their lives if we hadn't gotten involved? And if so, why the heck were you so reluctant to help out? Oh, they would have been fine. I had to scare them a little, though. Otherwise, I hardly think these two lazy rascals would have learned their lesson. So, what was it that possessed Shingo? You saw it all for yourselves. I'm sure you can figure out what kind of spirit had possessed him, can't you? Paimon's got it. It was an Oni. Correct. Although it possessed Shingo, it didn't have any ill intentions. As a matter of fact, it actually seemed like it was trying to train Shingo to become bolder. Fair enough. But it seems like it had the opposite effect. Tossing salt caused it to temporarily leave Shingo's body. Then, you exhausted its strength by fighting it, so it disappeared. Even if we'd done nothing at all, Shingo would have eventually become too weak for his body to host the spirit, and it would have left of its own accord. Of course, it would have been more stressful for Shingo and Yohei that way. Still, the experience may ultimately have been more effective than me scaring them into submission with a little exaggeration. Whew. Well, the main thing is that nobody got hurt. All right, seems like we've wrapped up everything here. Come on, off we go. Hold on, Miko. You say everything's wrapped up, but are you sure about that? You mean you disagree? வணக்கம் bro. Oh, you mean that they got the incantation from that book. Yes, I know the one. Actually, that book's the whole reason we came looking for you at the shrine today. Yeah, see bro. Incantations seem really popular right Electric now. தான் இவ்வளவு Human electric தான். beings don't have powers like us yokai. It's quite understandable for them to be interested in incantations to summon the supernatural. That's not the point.
The problem is that the incantations in the book are actually capable of இதெல்லாம் நீங்க பார்க்க summoning கூடாது ப்ரோ. spirits and stuff. And ஸ்பாயிலர்ஸ் loads of இதெல்லாம். people are trying it. Even then, humans only have so much strength. Even if they do successfully summon a spirit with the incantation, it won't stay with them for very long. I really wouldn't fret about it. But who wrote this book? இல்ல நான் லைவா சொன்னேன். இது ஸ்பாயிலர் லைவ்ல ஓடிட்டு இருக்கிறது ஸ்டோரி இது. What do you think, traveler? Yeah, Yohei and Shingo may have been fine in the end, but things got pretty scary when Shingo was possessed. Lady Yai, I finally found you. Kuroda, what are you doing here? I'm here to report on Yai Publishing House's sales for the last month. All the numbers are here. Please take a look. Let me see. What? We're losing market share? Yes. Overall bestseller, readers' favorite, and trending ranking. We're being beaten in all categories. One book is topping the charts. It's called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Both of you, back here now! Nico, what is it? You have a really scary look on your face right now. Things just got serious. A First-Hand Guide to Summoning Spirits is an all-round hit, summarily beating the novels of the Yai Publishing House by every analysis. Just what is that supposed to mean? I worked extremely hard to promote our latest featured work, and now a rival book comes out of nowhere and steals our thunder. If this isn't the very definition of intolerable, I don't know what is. I have to come up with a counterplan, and you are going to help me. Huh? How is this our problem all of a sudden? Paimon, please. Who wrote this book and why? Don't we think there might be a bigger safety risk here? Oh, am I to take it that the safety of the people of Inazuma isn't so important in your eyes after all? Wait, what just happened? Again, you technically have a point, but this feels all wrong. Nothing's wrong, okay? Come on. We're going to war. I'm going to head back and make some preparations. Meet me outside the Yai Publishing House. Nico, we're here. So what's your plan of action to deal with this rival book? Why don't you take a guess? I'll give you a hint. It's to do with the Yai Publishing House. Oh, Paimon knows! Combine the reputation of the Yai Publishing House with the status of Guji Yai and tell everyone that the incantations in that book are dangerous! Oh, wow. Your first guess and you got it absolutely wrong. Yeah! Wait! Seriously? That wasn't it? A first-hand guide to summoning spirits is the hottest light novel right now. If we did as you suggested, we would effectively be advertising to everyone that the incantations are real. In bending over backwards trying to warn everyone about the dangers, all we would accomplish is to create more curious readers ready to try them out. Also, sales for the book would only increase further. Okay, yeah, that would be pretty catastrophic. Oh, how about we confiscate all the copies? Leaving aside the issue of the enormous manpower and resources such an operation would require, going to such lengths over a light novel would be extremely disruptive to the lives of Inazumans. But that means there's nothing we can do. Well, I've been thinking.
I've read a first-hand guide to summoning spirits. It has many other good qualities besides the incantations alone. The book contains many ancient kaiden, or tales of the supernatural, and is written in a very engaging way. That is why the book has become so popular. I think we're going to have a difficult time trying to rein in its popularity while it's the only work in its league on the market. That's right. How do you get rid of the next big thing? You replace it with the next big thing. So what we're going to do is create Inazuma's newest hit novel. Smash our rival's sales numbers and win our readers back. That is how Yae Miko wages war. Incidentally, this will also be the best way to combat the influence of a first-hand guide to summoning spirits. Wait, Miko. So you want us to write a novel? Well, becoming an accomplished novelist certainly isn't an overnight process. But let's not forget that I am the chief editor of the Yae Publishing House. I have my ways. I did say this is what we're going to do. I trust that the word teamwork is in your vocabulary. Anyway, there is a writer submission event going on at the moment. Start by talking to readers and finding out what they're into. When you have an idea of what the current trends are, come back and see me. I'll be at Uyu Restaurant. Find me there when you're done. I will assemble a team, and we can work while we eat. The key to a successful light novel is having good illustrations. When to use illustrations, what they should contain, and which artist you should commission for them. These are all key things to bear in mind. Good illustrations can make up for bad writing. But on the flip side, a bad illustration can ruin your novel, even if you have the best story in the world. There's a saying that light novels are essentially a case of buy art, get words free. I'd agree with that. Too bad most of the top artists have jam-packed schedules, so it's extremely difficult to commission them. The illustrations in A First-Hand Guide to Summoning Spirits are incredible, but it's unlike any art style I've ever seen before. I've been reading light novels for a long time now. I'm mainly into big, ambitious fantasy works with an original core concept and good storytelling. These days, though, everyone seems to be imitating each other. Most of the time, I can guess what the story is about just from the title. The only recent book worth mentioning is A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Not only is it a good story, but the descriptions are really true to life. So much so that I'm almost wondering if maybe the author really has met all those yokai before. I'll be honest, I read light novels for the cheap thrills. In most traditional stories, the protagonist usually has this long and drawn-out character arc, usually involving a process of separation, loss, and ultimately growth and renewed strength. It reads well and everything, it's just a little slow-paced for me. By contrast, there's this popular light novel at the moment called A First-Hand Guide to Summoning Spirits, where the protagonist is super strong right from the get-go. That's what I mean by cheap thrills. Action-packed right from page one. The protagonist is a kitsune who has not only mastered the secret art of incantations, but also tea ceremony, painting, and calligraphy. There's much more to light novels than Paimon realized. Let's go tell our findings to Yae Miko. Ah, there you are. Let me introduce the team. You've already met Junkichi and Shigeru.
Shigeru is an experienced editor, and Junkichi is the author he's partnered with. Junkichi's working through a creative lull at the moment, but all his past works have been very popular with young people. He's developed a distinct and enduringly popular style. Satomiya's Yai Publishing House is ace in the hole. Her specialty is that she can write all kinds of completely different stories and all under different pen names. As for what those names are, well, that's a trade secret. They will be teaming up with us to collectively create the novel that knocks a first-hand guide to summoning spirits off its perch. So, feeling better about my plan now? Uh-huh. It definitely makes sense. Now then, tell me what you found out about readers' preferences. All very true. An original core concept, a fast pace, quality illustrations, and lots of action. This is the formula that will guarantee good sales numbers. More importantly than that, even though it's a work of fiction, we have to deliver a sense of realism. Paimon followed pretty much all of that, but there's still one question. What are we actually gonna write about? For example, we know we need an original core concept, but how do we come up with one? Before you can answer that question, you have to understand your target audience. Take a first-hand guide to summoning spirits, for example. When I read it, all I find is common knowledge to the kitsune. But to the general public, it's bursting with new and interesting ideas. It all comes down to the size of the information gap between author and reader. As a traveler, there must be a great many things you know that are complete unknowns to the people of Inazuma. What is commonplace to you may be fresh and original to them. Oh, right! So maybe we can take inspiration from our time in Mondstadt and Lille. But that would make it a completely different genre than a first-hand guide to summoning spirits. Is that gonna be a problem? Not at all. You don't have to worry so much about how to compete with that book. All you have to do is provide some interesting ideas based on your travel experiences. As long as the core content is interesting, my expert team here will be able to flesh out the details. Alright, let's start with Chapter 1 then. What are you thinking? No one would ever go for that, no matter how you tried to play it. Out of a maximum of 10 points, I'd give that a 9. Is there really flying emergency food in other worlds? How does it taste? And how do you cook it? It's a strong opening. An easy way to grab the reader's attention. Never underestimate the appeal of culinary-oriented subject matter. Food, after all, is a topic that everyone is interested in. Good job, little one. You're not only drawing on your own experiences, but it seems you're filtering them through the lens of the kinds of light novels you've read in the past. I think you really understand what we're trying to do here. Thoughts from the experts? Are we able to work with this general framework to make an interesting story? Yeah, we think it works. I tend to overcomplicate the core concept if I'm not careful, so this deals with that problem. That's good. Okay, we're done with Chapter 1. Let's move on to Chapter 2. Huh? Won't that do for now? Readers will devour your content a lot more quickly than you'd think. If we don't keep delivering the goods now we've caught their attention, all our hard work so far is in vain. Hurry, Chapter 2, let's go. Can't you see that Satomi is waiting? What's wrong with you? You don't look so good. What a pity. I thought your beginner's luck would carry you a little further before it came to this. But alas, the time has come prematurely. Before it came to what? What's happened? The bane of our existence. Writer's block. It's your arch-nemesis for life, appearing without warning and inflicting a pain worse than death upon the writer. They sell their souls just to get their muse back. Sounds awful!
When this happens, the best thing you can do is have a bite to eat and take a proper break. Boss, get me a plate of fried tofu, and get some kushikatsu for these two. Just the basic kind will do. Don't worry, this is my treat. Your treat? Oh, wait a minute. Miko, we'll be getting paid for all the hard work we're doing, right? Of course, everyone that takes part in the creative process will be paid. Alright, cool. Then let's press on, shall we? Don't give up now. For the sake of our paycheck, get your brain going! Ooh, ooh! Does this mean your inspirations come back? Let's see now. The protagonist arrives in Liyue and befriends a young man who doesn't have the money to pay for anything. Only later do we find out that this young man is none other than Rex Lapis himself. With the help of the Qixing and the protection of the Adepti, I am free to roam this vast realm. Is this the kind of cheap thrill that guy was talking about? I give it a 9.8. The story is fun and action-packed with no dark undertones. Also, there are a great many legends about Rex Lapis. I'm sure it will spark the people's curiosity. I, for one, think there's a sizable market for this. Approved. Alright, well, let's just hope Zhongli doesn't mind. Great. Well, now Satomi can get started on that. Leave it to me, Lady Yae. Let's write about Inazuma in the 3rd chapter, shall we? I can help with this one. We can use the Vision Hunt decree or your experience in the Resistance. Any ideas? Clearly very closely based on your own personal experience, with no major changes at all. That's fine. Since it's something that took place in Inazuma, it might actually be more interesting to readers if it's grounded in the truth. One thing, though. We'll need to rewrite the part about me giving you the Omamori. Let's change it to... The mysterious Lady Kitsune teaches the protagonist a spell that can make their wishes come true. The protagonist uses this spell to defeat the Raiden Shogun in battle. That should do the trick. Whoa. So we're really going head-to-head with our rival on this one, huh? I suppose so. Once they're done writing the manuscript, I'll write the passage where the protagonist recites the incantation myself. Are we done then? Do you really think this will be able to beat a first-hand guide to summoning spirits? The content is fine. Now we just need to promote it. I will contact an artist to make some illustrations. I'm positive they will be at least as good as those in A First-Hand Guide to Summoning Spirits. We'll also need an endorsement on a paper band around the book. I can get the wonderful Ms. Hina to write that. She runs a regular Q&A column in That's Life magazine. The people of Inazuma absolutely adore her. You're free to take a break while the creative team is doing their work, but please go by the Yae Publishing House at some point to commission Ms. Hina for that recommendation. Once our light novel is complete, let's meet at the writer's submission event. That's just like Erika, always refining her craft. Miss Hina doesn't usually do endorsements, but since it's Lady Guji that's asking, we'll see what we can do. With Miss Hina getting so popular lately, a lot of people have come to us hoping to do a collaboration. But Miss Hina's not interested in any of it. She still prefers to focus all her efforts on replying to readers' letters, and turns down every promotional opportunity she can. Maybe that's why her fans like her so much.
I'm getting off topic here. Anyway, if we can get that endorsement from Miss Hina, you'll definitely get an exposure boost at the beginning. May your light novel sell well and set a new record for the Yai Publishing House. We'll do our best. Are you sure you'd like to submit this entry? Let me see. The Miraculous Adventures of the Traveler by Thousand Hands. What a strange pen name. Definitely your doing. Having been around you so much recently, Paimon's slowly starting to understand your unique tastes. What do you mean, strange? It took a lot of work by a lot of different people to get this thing finished. Don't you think it's a very descriptive pen name? We'll get this printed as a matter of priority and conduct trial sales in pilot locations throughout Inazuma. I'll announce the sales numbers in 3 days. Uh-oh. Paimon's getting a little nervous now. Do you really think this is gonna work? That's right. Be confident in your work. That's exactly how a light novelist should be. Okay, then I'll sign you up. Please come back in 3 days for the results. Thank you all for your submission. I wish you the very best of luck. You've all finally made it. Good news, everyone. I just received word that your light novel is flying off the shelves. Multiple sales locations are asking when we'll be printing more copies. Woohoo! That's great! This level of success is an amazing accomplishment for a new work. Most new books don't sell 30% of what you've sold. I have free copies for each of you here. Please take them. The payment will follow shortly, and I'll notify you to come and collect it when the time comes. Oh yeah! The whole reason why we made this light novel was to combat the influence of a first-hand guide to summoning spirits. We sold a lot of copies, but it doesn't feel like we accomplished our goal. How do we know whether it worked? Oh, don't worry. The change is already underway. Shh. Listen to what the people around us are talking about. The conversation has already moved on, hasn't it? Hey guys, have you heard about this latest Kaidan thing doing the rounds? You just need to recite the incantation from A First-Hand Guide to Summoning Spirits at midnight, and your wish will come true! Oh, that? That's a throwback. That's old news, man. No one's talking about that anymore. The Secret Spells of Lady Kitsune is the new hit thing. I've already memorized all the incantations. The Secret Spells of Lady Kitsune? What's that? You haven't read it yet? Okay, so supposedly, if you recite the spell in there on a moonless night, you'll receive protection of the Kitsune and all the other powerful yokai. They can make any of your wishes come true. I heard that the incantations in A First-Hand Guide to Summoning Spirits have weird side effects. This one guy wished for a load of Mora and got it, but then one night it all turned to leaves and he developed a high fever. They actually had to use one of the secret spells of Lady Kitsune to get rid of the discomfort. That proves that the incantations in this book are more potent than the ones everyone was trying before. Pretty much everyone I know is desperate to try it out. Just waiting for a நீங்க எப்ப Fortnite பார்க்கலாம் வர ஐடியா இருக்கா உங்களுக்கு? Well, I better go and prepare too. Well,
Feeling less worried now? Wow, you're right! Everyone's shifting focus! Bye, bro. What's this moonless night that they're talking about? Hyman doesn't remember that detail from the brainstorming session. This is something that will become very important to us further down the line. All right, it's time to move on to the next phase of the plan. Eh? There's a phase 2? Of course. Behind every book that hits the market lies an author, right? Oh yeah, if we leave him to his own devices, he might just write another guide to summoning spirits. Also, we still need to figure out what his motive for writing it was. Exactly. That's what we need to take care of next. Fortunately, I've already managed to identify the author. He's a failed light novelist named Tomoyuki. But when we went to ask him about it, he had no recollection whatsoever of having written the book. Yes, this is another case of possession. Only this time, whoever possessed him actively sought him out. After his novel submission failed, he was walking aimlessly in Araumi. In frustration, he shouted out, "Please, someone, anyone, help me write a truly amazing novel." After that, he lost consciousness. But the spirit that wrote the book has already left him now, right? So what are we supposed to do? Simple. It wrote a summoning incantation in the book, didn't it? So we can just use its own method to make it manifest itself. And you, my little friend, are the perfect candidate for this role. Oh, what are you talking about? The fun's just about to begin. Miko, what is this place? The ideal spot super. for a little meet and greet with a certain elusive author. This is the place where we are most likely to succeed in summoning the spirit. Really? But it feels so eerie here. That seems rather fitting, considering that we are dealing with the spirits of the deceased here. What are you so afraid of, honestly? We're finally about to meet the true author of a first-hand guide to summoning spirits. Aren't you excited? Paimon's heart is pounding, but Paimon's pretty sure it's not because of excitement. Come on, in we go. Hey, wait up! Ooh, Paimon's scared. Stay close by, okay? Don't leave Paimon all alone. What a weird painting. Miko, do you know what it's supposed to show? Probably a scene from ancient Inazuma. It's a good piece of artwork and all, but it's also kinda eerie. So it's a bit scary. Looks like the artist signed their name. Rakusai? Let's go inside and take a look. It's my lucky day. Right now. My apologies. Quietly now. Fall before me. Right here. This.
blade! Right now. To the finally, Right here. Game's up. Fun's over. There is no whirling snow. Cut down. Wow, this place is huge. Hey, is that a mirror? There's a really weird-looking stool as well. Wonder what it's for. Ah, I see. Huh. This setup is quite handy. Saves me a lot of work. All right, go and take a look around. There should be a mechanism somewhere that makes the whole room move. Illusion shattered. My apologies. Take flight. Whirling snow. Sakura swirl. My apologies. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. It's over. Whirling snow. This will do. Shine down. Gotcha. Here comes the catch. One strike, five device. Inazuma shines eternal. The thunder falls. Right now. Nothing lasts forever. You win. I'm ready. Embrace the ice. And you. Illusion shattered. Taste my blade. Fall before me. What a nuisance. Right here. Five death hand. Yet endless, much remains unfinished. There is no Let's escape. get down to business. How's this? My blade!
Absurd! Illusion shattered! Things are about to get dark. Torn to oblivion! To the fairy. Emerge! To the fairy. Hi bro, hi. Gaming with Kakashi, hi bro. Hello. Show them. என்கிட்ட ஜாவ் இல்லை ப்ரோ என்கிட்ட. உங்களுக்கு இது எப்படி முடிக்கணும்னு தெரியுமா ப்ரோ இந்த டொமைனு? Come on out. Right now. கீழேயா? ப்ரோ ஒன்று இருக்கு, அங்கே எப்படி போகிறது? உள்ள போகிற வழியவே காணோம்.
இதுக்கு மேலனா இங்க தான் போகணும். இதுக்கு மேல எப்படி ப்ரோ போறது? இது அவ்வளவுதான் போகுது இதுக்கு மேல. டிசைன்ட் வாலா? அது கீழே இருக்குமே ப்ரோ டிசைன்ட் வாலு. கீழே இருந்த மாதிரி தான் ஞாபகம். இதோ இதானே? என்ன சொல்றீங்கன்னு கரெக்டா தெரியலையே. பிஸ்டல் எடுத்துட்டு வந்தா இங்க இருந்து அடிச்சிருக்கலாம் அத. இதுவா இந்த வின் கரண்டா? ஓகே. ரொம்ப நன்றி. A sight to behold. Right here, right now. Quietly now. எங்க ப்ரோ போனோம்? இதா என்னாச்சு ப்ரோ? ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. Whoa! It's that painting we just saw! It's turning this way along with the whole wall! It's getting eerier and scarier! What is this place? Okay. Next I will show you a secret kitsune spell. This painting is a swift summoning medium, which means I'll be able to skip many of the more எனக்கா tedious ப்ரோ? steps. எனக்கு 18 ப்ரோ. 17 plus சொல்லலாம் 18 சொல்லலாம். The murky mirror reflects the view of Inazuma in a bygone age. Spirits stirred by the sight of the past will be easily drawn to it. You're up next, little one. Come on, sit yourself down here. Yes. The whole point of a summoning ritual is for a dead person's spirit to possess a living person's body. You saw what happened to that Oni samurai spirit. After leaving the host's body, he was only என்ன ப்ரோ? able to maintain his form for a very short time before disappearing. Are we positive that summoning a spirit to possess the traveler isn't gonna have any lasting negative consequences? Oh, you really care about the little one quite a lot, don't you?
I'm a little Ah, jealous. கூப்பிட்டுக்காங்க bro. I ஏன் wish bro? my friends were caring like that. Anyway, are you scared, little friend? Don't you worry now. It'll be over soon. Just think of it like having a dream. இதுல என்ன bro இருக்கு? கூப்பிட்டுக்காங்க. அதனால என்ன? Sit on the chair, stare at the painting, and relax your body and mind. Try and be natural. There's really no need to be nervous. It's like he's sitting inside the painting. Huh? Is Paimon seeing things? Did the painting just move? இதெல்லாம் நைட் விளையாண்டா Recite the செத்துருவான் போல. incantation in your heart, little one. கூட்டாவ கொஸ்டின் நைட் Also, விளையாடுறதுக்காண்டி you'll need to வச்சிருக்கேன் இப்போ have some முடிக்காம. intense thoughts going through your head. A wish, for example. Now, I what believe it will kind be of wish creepy. do we think it would take Let's to see. summon பார்த்தாதான் forth the தெரியும். author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits? Anyone? Probably something to do with writing? நீங்க டிஸ்கார்ட்ல இருக்கீங்களா bro? The Gaming wish with needs to be Kakashi. heartfelt, though, so let me help add a little realism to the equation. The book is selling exceptionally well, Traveler, but we're going to need an outline for Chapter 4 as soon as humanly possible. When is the earliest that you can turn it in by? The painting is moving again! What the? I never thought the day would come when I'd be summoned using my own ritual. Getting a taste of my own medicine. What have we here? Another budding writer? What's come over you all? Why is everyone wishing for help with their Yeah, writing? bro. Are novels so popular in this day and age? We got you! So you were the one who wrote A First-Hand Guide ப்ரோ நான் எல்டர் பிரதர் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல bro. எங்கராவும் இருக்கலாம். அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல bro. incantation in the book, huh? What's your game here? Huh? What's this? Oh. I see. இன்னும் கொஞ்சம் கிரிப்பியா No இருந்திருக்கலாம். wonder this felt so familiar. I've walked அவ்வளோ right ஒன்றும் into பயமா your இல்ல. trap, haven't I? You ask me ஒரு what நாள் my நைட் game is ஃபாஸ்மோஃபோபியா here? கேம் விளையாண்டு பார்க்கோம். Well, ஃப்ரெண்ட்ஸ் of தான் யாரும் இல்ல course. விளையாடுறதுக்கு கூட. It was to use this incantation as a means for all the souls of the departed yokai to make their glorious return to the world and plunge all of Inazuma into a brutal, bloody war. What? Paimon knew it! You had an evil plan all along! Oh, did you now? Then how naive of you to let me possess this body so easily. ஓகே தம்பி. தம்பினே I கூப்பிடுறேன். sense, yes, great power within him. இந்த வயசு தானப்பா சின்ன பையனா இருக்கு. Good. அதனால With என்ன? this power, no one shall be able to stand in my way. இந்த ஒன் பீஸ்ல வர வில்ல மாதிரி சிரிக்கிறான். Wake up! Quick! Wake up! We gotta stop him! ஓ அப்படியா? It is futile. You shall never wake him again. This body now belongs to me. Hey! Come on, wake up! Don't let him take your mind! Miko, think of something! Miko! Miko! You're laughing? Oh, Rakusai, you haven't changed a bit. You caught on so quickly. Too perfect. Well, you made the face enough times that I couldn't exactly miss the hint. This is what you were going for, yes? Never one to stand on the sidelines of a good spectacle, are you?
Always got to dive in and fan the flames, huh? You mischievous little kitsune, you. Look what you've done to this little flying one here. Oh, poor thing scared witless. You were having plenty of fun playing the bad guy a moment ago. Now you're trying to blame it all on me? Urakusai? Miko, you guys know each other? Yes, we do. Of course we do. Allow me to formally introduce the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits, Urakusai. No, wait. To be more வேற என்ன accurate, கேம் it's விளையாடுவீங்க? Urakusai's memory. இது கேமிங் வித் ககாஷி. But isn't he a spirit? Fortnite ஆல்ரெடி ஆடாத மாதிரி வேற ஏதாவது கேம் விளையாடுவீங்களா? Memories, they're just different words to describe the same thing. Something that comes from the ley lines. Do you remember that recent incident when the Rift Hounds were gnawing at the sacred Sakura's roots? You witnessed human memories leaking from the ley lines, didn't you? Genshin மட்டும் தான் விளையாடுவீங்களா? Well, since there are human